statement. So now I give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Et je souhaite d'abord saluer la présence du représentant de la République islamique d'Iran parmi nous. J'ai souhaité prendre la parole avant le vote pour remettre les choses en place et pour présenter au Conseil les efforts intenses que nous avons déployés ces 8 derniers jours pour trouver jusqu'au dernier moment une solution diplomatique qui évite la réimposition des sanctions contre l'Iran. C'était notre engagement lors du vote sur le projet prévu par la résolution 2231 en fin de semaine dernière. Pendant toute la semaine de haut niveau, la recherche d'un accord avec l'Iran sur notre proposition d'extension a été une priorité de l'action de la France et d'ailleurs du E3. Le président de la République en a fait un objectif majeur, explicité dans son discours à l'Assemblée générale en appelant l'Iran à saisir la main tendue. Le président s'est pour ce faire entretenu avec le directeur général de l'AIEA et son homologue, le président iranien. Il a également multiplié les contacts avec ses autres partenaires. Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi ce même objectif toute cette semaine. Les ministres des Affaires étrangères de E3 et la haute représentante de l'Union européenne ont rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères en espérant obtenir enfin de l'Iran des gestes pour répondre aux conditions posées. En parallèle de ces rencontres officielles, mes autorités ont démultiplié leurs efforts pour rechercher toute opportunité qui aurait permis d'aboutir à une solution. En lien avec nos partenaires E3, avec les États-Unis d'Amérique, avec le directeur général de l'AIEA, toutes les voies d'un accord ont été explorées avec la délégation iranienne. À notre grand regret, l'Iran a persisté dans son attitude de refus. Nous attendions des gestes, mais des gestes concrets et précis. L'Iran n'en a produit aucun qui soit vraiment concret et précis. Nous avons cherché un accord immédiat. L'Iran a préféré renvoyer à des négociations ultérieures. Permettez-moi de revenir sur ces gestes concrets, techniquement réalisables et politiquement acceptables que nous avions explicitement demandés. Tout d'abord, une coopération effective avec l'AIEA, c'est-à-dire l'accès des inspecteurs aux installations nucléaires iraniennes les plus sensibles, dont Fordov, Natanz et Ispahan. Alors même que l'Iran indiquait avoir signé au Caire la reprise de la coopération avec l'agence, ces sites hautement sensibles n'ont pu faire l'objet d'aucune des inspections attendues, en violation avec les obligations internationales de l'Iran. Ensuite, nous avions demandé des gestes de transparence permettant de faire la lumière sur l'état et la localisation du stock des matières enrichies, en particulier des 450 kg d'uranium hautement enrichi à 60%. C'était une demande minimale. La production par l'Iran de son rapport spécial, étape indispensable à l'agence pour vérifier l'état et la localisation des stocks. À ce jour, le rapport n'a pas été produit, là encore en violation des obligations de l'Iran. Enfin, la reprise des négociations directes et sans condition avec les États-Unis, demande critique pour que l'extension ouvre la voie à une négociation de fond. L'Iran a seulement proposé une négociation intermédiaire pour reprendre les négociations. Le bilan est là, les négociations directes n'ont pas repris. Nous ne pouvons donc que faire le constat que l'offre d'extension conditionnée que nous avions proposée à l'Iran le 17 juillet dernier n'a pas été acceptée. Et le Conseil de sécurité manquerait à ses responsabilités s'il approuvait une extension de la résolution 2231 alors que l'Iran continue de violer ses obligations internationales et sans que ce pays ait montré une volonté concrète de s'engager à des négociations de substance. Notre responsabilité est que les résolutions et sanctions de ce Conseil soient donc rétablies. Dans ces conditions, la France s'opposera à la proposition russe et chinoise de voter une extension qui serait inconditionnelle et nous appelons les membres de ce Conseil à ne pas soutenir ce projet. Monsieur le Président, une nouvelle fois, nous appelons l'Iran à la responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale en respectant ses obligations au titre du traité de non-prolifération. Et toute autre réaction serait susceptible de conduire à une escalade aux graves conséquences et de nous éloigner d'une solution négociée. Le rétablissement des sanctions ne signe en rien la fin de la négociation. La France demeure résolument fidèle à l'engagement qui est le sien depuis 2003, un règlement diplomatique de la question nucléaire iranienne. Les sanctions ne seront jamais une fin en soi, mais un levier pour atteindre cet objectif commun, un encadrement négocié
du programme nucléaire iranien sous la forme d'un accord robuste, durable et vérifiable. Mon pays continuera à y travailler sans relâche, fort de la certitude qu'il n'existe aucune alternative. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/25/539 please raise their hand. Those against? Abstentions? So the result of the voting is as follows. 4 votes in favor, 9 votes against, 2 votes abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. Now I give the floor to those members of the Council who wish to make statement after the vote. I give the floor the representative of China. China. Yes. 主席，中方对刚才付诸表决的决议草案未获通过深表遗憾。中方始终主张，对话谈判和外交手段是解决伊朗核问题的唯一可行选项，政治解决伊核问题是维护中东和平稳定的唯一正确途径。当前形势已经到了迫在眉睫的关键阶段，我们呼吁各方保持冷静克制，继续开展对话接触，稳妥处理当前困局，避免紧张局势升级。我愿强调以下几点：第一，坚持维护地区和平稳定。历史经验表明，诉诸武力、极限施压不是解决伊核问题的正确方式。在加沙战火持续燃烧、中东局势整体动荡的背景下，伊核问题破局有可能引发地区新的安全危机，这不符合国际社会的共同利益。我们敦促美方展现政治意愿，对伊朗提出的复谈建议作出积极回应，明确承诺不再对伊朗发动军事打击。我们敦促欧方真心开展外交努力，放弃对伊推动制裁、施压胁迫的做法。第二，坚持对话谈判解决争端。伊核问题归根到底是政治安全问题，根子在于有关方面互信不足。全面协议初始参与方无条件回归复谈，有助于推动政治解决伊核问题。相关各方应当秉持相互尊重精神，在平等的基础上开展对话，努力寻找兼顾各方合理关切的最大公约数。安理会应发挥建设性作用，协助有关各方重建信任，弥合分歧。第三，坚持全面协议精神原则。无论下步伊核问题政治解决进程走向何方，全面协议及第2231号决议确定的核心目标和宗旨都不应放弃。分布对等、权责平衡等重要原则也依然有效。要继续统筹核不扩散与和平利用核能目标。伊朗应继续恪守不发展核武器的承诺。各方应充分尊重伊朗作为不扩散核武器条约缔约国享有的和平利用核能的权利。主席，作为全面协议参与方，中方始终坚持核不扩散目标，
坚持维护全面协议权威性、有效性和完整性，推动各方忠实履行协议。美国退出全面协议后，面对伊核问题困局，中方积极推动各方对话接触，通过谈判化解分歧，发挥了积极和建设性的作用。我愿重申，中方维护国际和平与安全的庄严承诺不会改变，寻求和平解决伊核问题的政治意愿不会动摇，推动各方对话合作的外交努力不会放松。我们愿同各方一道，秉持客观公正立场，继续为推动伊核问题全面政治解决做出不懈努力。谢谢主席。I thank the representative of China for your statement. Now I give the floor to representative of United Kingdom. Thank you, President. And I'd like to start by welcoming the presence of the representative of Iran in this meeting. President, the United Kingdom voted against the draft resolution. First, as this Council knows, Iran is defying the global non-proliferation regime. Iran's nuclear escalation, as detailed in over 60 IAEA reports over the past 6 years, is a threat to international peace and security. Iran's actions mean that the IAEA is not able to confirm that Iran's nuclear program is exclusively peaceful. Among the steps Iran has taken is the accumulation of a high enriched uranium stockpile which lacks any credible civilian justification and is unprecedented for a state without a nuclear weapons program. Second, we have engaged tirelessly in diplomatic efforts to resolve concerns and bring Iran back into compliance with its commitments under the JCPOA. We regret that Iran has continued to block progress in recent months. This includes failing to resume full cooperation with the IAEA and giving no clarity on when inspections to all nuclear sites can resume. The IAEA has also not had access to the high-enriched uranium stockpile for over 3 months, nor has Iran provided the reports required by the IAEA on the status of the stockpile. It's also clear from the Supreme Leader's public remarks this week that Iran is not willing to consider direct negotiations with the United States. As a result, this Council does not have the necessary assurance that there is a clear path to a swift diplomatic solution. Third, in its vote last week, this Council fulfilled the necessary steps of the snapback process set out in Resolution 2231. Therefore, UN sanctions targeting Iranian proliferation will be reimposed this weekend. All member states are obliged to comply fully with these sanctions, as required by the UN Charter. President, I reiterate, however, that the United Kingdom remains committed to pursuing a diplomatic solution that ensures Iran never acquires a nuclear weapon, while maintaining Iran's right to a civil nuclear program in line with the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Our commitment to diplomacy remains steadfast and is not exhausted. We stand ready to continue discussions with Iran on a diplomatic solution to address international concerns about its nuclear program. In turn, this could allow for the lifting of sanctions in the future. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for the statement. Now I give the floor to representative of Denmark. Thank you, Mr. President.
And let me also start by welcoming the representative of the Islamic Republic of Iran to this meeting. Mr. President, last week, the Security Council decided to reimpose sanctions against Iran. Despite Denmark's hope for a breakthrough in the negotiations before the deadline, we regret that the intensive diplomatic efforts this past week, including at the highest level, have not borne fruit. We have still not seen the necessary steps from Iran that would enable us to support an extension of the provisions of Resolution 2231, especially not unconditionally, as today's draft resolution had proposed. It is also problematic that the draft resolution did not call for Iran's return to full cooperation with the IAEA. Adopting today's draft resolution would serve only to prolong a situation that is fundamentally untenable. Therefore, Denmark's position remains the same today as last week. As we have previously expressed, we are deeply concerned about Iran's nuclear program and its accumulation of highly enriched uranium stockpiles, which lack any credible civilian justification. Iran has been in non-compliance with the JCPOA since 2019, and the expiration date of the agreement has been known to all of us for the past decade. The activation of the snapback mechanism was not a hasty decision, nor was it taken lightly, but there was no alternative in this situation. For these reasons, Denmark voted against this draft resolution. Mr. President, our vote should not be mistaken for opposition to diplomacy. Quite the contrary. It is because we value genuine negotiations that we could not support a text that, in our view, undermined the possibility for ensuring a result that delivers on the overarching goal that Iran must never acquire a nuclear weapon. Extending deadlines does not strengthen diplomacy. Delays do not encourage compromise. Denmark's strong belief in the power of diplomacy remains, also after the sanctions are reimposed. We sincerely hope that Iran will change its nuclear course and return to the negotiating table in good faith. I thank you. I thank Representative of Denmark for their statement. Now I give the floor to Representative of United States. Thank you, President. As we made clear last week, the United States supports the case France, Germany, and the United Kingdom, the E3, made for Iran's significant and continuing non-performance of its nuclear commitments. And we support the reimposition of pre-2015 UN sanctions on Iran in accordance with the process laid out in Resolution 2231. The reimposition of these measures, which will go into effect the evening of September 27th, is not arbitrary. Those measures are narrowly scoped to address the threat posed by Iran's nuclear, missile, and conventional arms programs and support for terrorism. And snapback of these measures does not preclude removal through diplomacy. But at this stage, there is no basis for changing course. Despite suggestions to the contrary, Iran has still failed to address E3 concerns regarding its highly enriched uranium stockpile, compliance with its IAEA obligations, and resumption of direct diplomacy with the United States. We are pleased that the Council rejected this last-ditch effort by the Russian Federation and China to call into question these facts and suggest that an extension would be warranted. The Russian Federation-China text is a hollow effort to relieve Iran of any accountability for its continued significant non-performance of its nuclear commitments, and all without requiring tangible diplomatic progress. If the Russian Federation and China want to help realize a durable, negotiated outcome on the Iranian nuclear issue, rather than seek to bolster an untenable status quo of flagrant Iranian efforts to undermine the global non-proliferation regime, then they must press leaders in Tehran to take meaningful, immediate steps
to fulfill its commitments and obligations, including by fully cooperating with the IAEA. I thank you. I thank the representative of the United States for the statement. Now I give the floor to representative of Algeria. شكرا سيد الرئيس على برمجة عقد هذه